জিনিসটা দেখতে অনেক সুন্দর, তাই না? আজকে আমরা দেখব কিভাবে এটা তৈরি করতে পারি। তো এর জন্য আমাদের ৬টা কাঠি লাগবে এবং এই মাপের সুতা লাগবে। এর থেকে বড় বা ছোট নিলে কিন্তু হবে না। আজকে আমরা যেই জিনিসটা তৈরি করব এটার নাম হলো টেন্স গ্রিড স্ট্রাকচার। I'll never mistake the way you give me